friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious and mouth-watering tayir vadai or dahi vada with my secret tip to get a perfect tayir vadai each time. Let's see the ingredients. Today I have taken about 2 cups of urad dal. Let's soak it for about 2 hours. We need about 2 liters of curd, some mustard seeds, about 1 teaspoon of urad dal, about 2 green chilies which is chopped finely, some curry leaves which is also finely chopped, about 3-inch size of ginger which is crushed, 2 teaspoons of fresh coriander leaves which is finely chopped. Now take a pan. Into the pan, let's add about 3 tablespoons of oil. When the oil is nice and hot, let's add the mustard seeds, about 1 teaspoon. Let's add about 1 teaspoon of urad dal. Let the urad dal become nice and golden brown. Now you can see that our urad dal is nice and golden brown. At this stage, let's add the crushed ginger. The ginger gives a nice aroma to the curd. Now let's add the chopped chilies, the curry leaves, and stir fry for about 2 minutes till all the aroma is nicely released in the oil. Now let's add about half a teaspoon of asafoetida powder, now let's switch off the flame and transfer all the ingredients into the curd. Now let's add sufficient salt into the curd and check the seasoning. Now let's mix everything thoroughly, and finally let's add the finely chopped coriander leaves into the curd. Now you can see that our curd mixture is ready. Let's transfer it into a wide mouth bowl. So keep it aside. Let's prepare the batter for the vadai. Now into a grinder, let's add the urad dal which we soaked for about 2 hours. Do not add too much water initially. Let us grind it into a fine paste. Now you can see at this stage, let's add about half cup of water. It should be a thick batter. Now you can see that our batter is ready. At this stage, add sufficient salt and mix it thoroughly. Now let's prepare the vadai. First, dip your hands in water and make tiny balls with the batter. Pierce a hole in the center and deep fry it in hot oil. If it's difficult for you to get the right shape, you can place the batter on a banana leaf or a plastic sheet, make the perfect shape, and then transfer the batter into the hot oil and deep fry it. Do not over crisp the vadai. It should come to a light brown consistency on both sides. Now when the vadai reaches the right consistency, let's transfer all the vadai into a paper towel and wait till all the oil is well drained. Now you can see that our vadai has reached the perfect consistency. Let's remove it from the hot oil. Now watch carefully. Here comes the secret tip to get the perfect tayir vadai each time. In a bowl, I've taken about 2 cups of the curd that we prepared earlier. Dilute it with about 2 cups of water and added sufficient salt.
Now let's transfer the fried vadai into the diluted curd first. Soak it well and then transfer it into the thick curd. Immerse it completely in the thick curd. Now repeat the same process with all the fried vadai. First immerse it into the diluted curd and then transfer it into the thick curd. In this way, you can get a fluffy and soft tayar vadai each time you make it, and it also avoids the tayar vadai from absorbing a lot of curd. A tayar vadai will be absolutely moist and soft and fluffy and mouth-watering. So this is the secret tip, friends. You can follow this method to get a perfect tayar vadai each time you make it. Always use a wide bowl to arrange all the tayar vadai and soak them completely. Let it soak for about half an hour and a tayar vadai is absolutely ready. Finally, let's garnish our tayar vadai with the chopped coriander leaves. So that's it, friends. A delicious, mouth-watering and soft and fluffy tayar vadai is ready. Do try this delicious recipe and enjoy it with your family and friends. See you all soon with another interesting video. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious grilled butter garlic prawns. It's an absolutely delicious and mouth-watering recipe. So let's get started. Let's see the ingredients for this delicious recipe. Today I've taken 1 kg of jumbo prawns. We need about 10 garlic cloves which is finely chopped, 3 tablespoons of butter, some salt, about 1 teaspoon of chili flakes, 1 lime. Now let's prepare the butter mixture. Take a bowl. Into the bowl, let's add 3 tablespoons of butter and let's add the chopped garlic, about 10 numbers. Let's also add about 1 teaspoon of chili flakes. You can alter the chili flakes according to your taste. Now let's add sufficient salt and mix everything thoroughly. The butter has to be in room temperature. Now let's add about 2 teaspoons of finely chopped coriander leaves into the butter and mix everything thoroughly. And keep it aside. Now let's take the jumbo prawns. I've split opened the prawns and deveined it and cleaned it and washed well. Now let's take the butter mixture and spread it all over the prawns on one side. This gives a nice juicy flavor to the prawns. So similarly, repeat the same process with all the prawns. Now let's heat a pan. When the pan is nice and hot, let's place the butter side prawns on top of the pan. We can place about 3 slices of jumbo prawns at a time. So let it cook. Usually prawns cooks very fast. It would take about 3 minutes on one side. Now let's flip it over on the other side. Now let's drizzle some lime juice on top of the prawns. This gives a tangy flavor to the prawns. Now let's scrape the butter and garlic on the sides of the pan and place it on top of the prawns. So this enhances the flavor of the butter and garlic on the prawns. Jumbo prawns is the best for this dish. You can also use the tiger prawns. So that's it, friends. Our delicious grilled butter garlic prawns is absolutely ready.
Hope you like this video. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very tangy and tasty tom yum prawn soup, which is a Thai recipe. It's a very delicious and tasty recipe. So if you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's get started. Today I've taken 2 large onions, which is sliced, 3 large tomatoes, which is finely chopped, 1 handful of coriander leaves, which is finely chopped, 5 green chilies, which is cut into large pieces. We need about 2 large pieces of lemongrass. This is available in departmental stores. We also need some fish sauce, some dark soya sauce, and we also need the tom yum paste. This is also available in departmental stores. We also need 2 large lime. Today I've taken about 1 kg of prawns, which is deveined, 3-inch size ginger. I've taken about 6 garlic cloves, which is crushed. We also need about 10 lime leaves, which is finely chopped. Today I'm making about 10 cups of tom yum soup. So for that I've added about 2 liters of water in a pan. Let's add the crushed garlic, the chilies, and now let's add the lime leaves, which is finely chopped, into the water. Now let's add the chopped ginger, and now let's add the chopped baked onions into the water. Now let's add the tomatoes, about 3 numbers, which is finely chopped. Now let's add about 3 tablespoons of fish sauce, 2 tablespoons of dark soya sauce. Now let's add the lemongrass. We need to crush the lemongrass and then add it into the soup. Now let's add the lime juice. Now let's add about 3 tablespoons of tom yum paste, and also add sufficient salt into the water. Let's also add about 1 tablespoon of sugar. This gives a nice flavor to the soup. Now let's mix all the ingredients together and check the seasoning. Let it boil and let all our veggies cook in the water. In Thailand, they usually add galangal, which is a type of root, for the soup, but as it's not available here, we are adding ginger. Let's add about 1 teaspoon of chili flakes. This is optional. And also add about 1 cup of thick coconut milk. This gives a nice flavor to the soup. Now let's mix all the ingredients together and check the seasoning finally. We always need to add the prawns finally because it cooks very fast. We don't want the prawns to overcook. So final ingredient, let's add the prawns and garnish it with some coriander leaves. Let a soup boil for about 3 minutes. In about 3 minutes, you can see that a prawns is well cooked and done. Do not overcook the prawns. So just check the prawns and switch off the flame. That's it friends, a delicious Thai style prawns tom yum soup is absolutely ready. So try this delicious recipe and surprise your family and friends. Hope you like this video. All my videos are now available in English and Tamil. Do also follow me on Facebook. Like, subscribe to my channel friends, and leave your comments below.
today's video, we're going to see a very special recipe, which is a prawn spaghetti with white sauce. It's a very delicious recipe. And if you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's get started, friends. Let's see the ingredients for this delicious recipe. I've taken 2 large onions, which is finely chopped, 10 garlic cloves, which is finely chopped. Today I've taken about 1 kg of prawns, which is deveined and washed. We need about 1 liter of milk, 2 tablespoons of butter, 1 teaspoon of oregano, 1 teaspoon of chili flakes, about 3 tablespoons of all-purpose flour. Now let's take a pan. Today I am using a non-stick pan. Into the pan, let's add about 2 tablespoons of butter. Let the butter melt. Now into the pan, let's add the finely chopped garlic. Today I have taken about 10 garlic cloves, which is finely chopped. Stir fry the garlic till it's nice and aromatic. Now let's add about 1 teaspoon of chili flakes. You can alter the chili flakes according to your taste. Now let's add the chopped onions. Today I've taken 2 large onions, which is finely chopped. Stir fry it till they're nice and translucent. Now at this stage, let's add the prawns. The prawns usually cooks very fast. It would take about 2 to 3 minutes and your prawns is cooked well. Do not overcook the prawns. Now at this stage, let's add sufficient salt. You can see that our prawns is cooked and done. It's perfect. At this stage, let's add the all-purpose flour. Today I'm using about 3 tablespoons of all-purpose flour. This gives a nice thickness to the sauce. Now stir fry it in the prawns. For about 1 to 2 minutes. Next, let's add the boiled milk. Today I'm using about 1 liter of milk. The all-purpose flour helps to thicken the sauce. Keep stir frying. See that there are no lumps. Keep mixing it till the sauce is nice and thick. Now let's add about half a teaspoon of sugar. And let's add the 1 teaspoon of oregano powder. The oregano gives a nice flavor to this dish. It's readily available in departmental stores. Now you can see that our sauce is becoming nice and thick. When we reach the right consistency, we can switch off the flame and keep it aside. I've taken 1 packet of spaghetti, boiled and kept it aside. We need to add salt to the spaghetti when it's boiling. Now you can see that our spaghetti is ready. Into the spaghetti, let's add about 1 teaspoon of butter and sprinkle some oregano
and mix it thoroughly and keep it aside. This gives a nice silky texture to the spaghetti. Now you can see that our spaghetti is absolutely ready. At this stage, let's pour the silky white sauce on top of the spaghetti and serve it hot. It's an absolutely delicious recipe. It can be served for dinner or for lunch. Do try this delicious recipe and surprise your family and friends. So that's it, friends. Our delicious prawn spaghetti with white sauce is absolutely ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. See you all soon with another interesting recipe. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious anchovies fish gravy. It's a very delicious gravy and very healthy too. So if you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button for regular updates. So let's get started, friends. Let's see the ingredients for this delicious fish curry. It goes very well with rice or even idli or dosa. So let's see the ingredients. We need some curry leaves. Today I've taken about 1 kg of anchovies, which is well cleaned and washed. We need about 1 teaspoon of mustard seeds and 1 teaspoon of urad dal, 1 teaspoon of fenugreek seeds. I've taken about 15 shallots or small onions and crushed it. We need about 10 garlic cloves. We need to crush it and keep it aside. We need about 4 green chilies, 2 tablespoons of chili powder, 4 tomatoes which is finely chopped, 1 lime-sized tamarind. We need to take the coconut milk from 1 coconut, the first and the second milk. Now let's take a pan. When the pan is nice and hot, let's add about 3 tablespoons of gingerly oil. Always use gingerly oil for fish curry, it gives a nice flavor. Now let's add the mustard seeds and the urad dal, and let's also add the fenugreek seeds, about 1 teaspoon. Wait till the urad dal gets nice and golden brown. Now at this stage, let's add the crushed shallots or small onions. Next, let's add the crushed garlic. Now let's add the green chilies, about 4 numbers, which is slit, and stir fry it till all the aroma is well released in the oil. Now let's add the curry leaves and also add about 1 teaspoon of turmeric powder and stir fry it till the onions and garlic are nice and golden brown. Now at this stage, let's add the chopped tomatoes, about 4 numbers. And keep stir frying till the tomatoes get nice and mushy. Now at this stage, let's add the chili powder. Today I have taken about 2 tablespoons of chili powder. You can alter the chili powder according to your taste. Let's also add sufficient salt. And stir fry till the tomatoes get nice and mushy. At this stage, we can add about half a cup of water. This helps the tomatoes to cook quickly without sticking to the bottom of the pan.
let's add the tamarind pulp. Today I've taken about 1 lime-sized tamarind and extracted the pulp. The tamarind gives a nice flavor to the fish curry. So now you can see that our tomatoes are nice and mushy. At this stage, let's add the second coconut milk, which we have extracted from one coconut. Let it boil for about 5 to 10 minutes. Finally, let's add thick milk or the first coconut milk. As soon as we add the thick coconut milk, you can see that our gravy becomes nice and thick. Check the seasoning at this stage. When the gravy comes to a boil, we can add the anchovies that we have washed and kept earlier. Now you can see that our gravy is boiling. Let's add the washed anchovies into the gravy. This fish cooks very fast. It would take about 3 minutes and your fish is done. Now finally check the seasoning once again. So that's it friends, our delicious anchovies fish curry is absolutely ready. This goes very well with rice or idli or dosa. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. See you all soon with another interesting recipe. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு டேஸ்டியான Chinese style prawn hakka noodles எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி. நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா subscribe பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 2 பாக்கெட் egg noodles வாங்கியிருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வேக வச்சுக்கலாங்க. அந்த தண்ணியிலேயே தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. அப்பதான் அந்த நூடுல்ஸ்ல நல்லா உப்பு சேரும். நூடுல்ஸ் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை வடிகட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கோங்க. அது கூடவே ஒரு அரை முட்டைகோஸை இந்த மாதிரி சன்னமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு குடமிளகாயை சன்னமாக நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 2 கேரட்டை சன்னமாக நீட்டமாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே 6 வெள்ளை பூண்டை தட்டி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு தேவையான சாஸஸ் பார்த்துக்கலாம். க்ரீன் சில்லி சாஸ், oyster sauce, dark soya sauce, அது கூடவே கொஞ்சம் வினிகரும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சன்னமாக நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 1 kg இறால் எடுத்திருக்கேன். நல்லா நரம்பு எடுத்து கழுவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இறாலை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் oyster sauce சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் டார்க் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா பெரட்டி ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டுங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம பெரட்டி வச்சிருக்கிற அந்த இறாலை ஃபஸ்ட்டு நான்ஸ்டிக் பேனில் போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு இறால் ரொம்பவே சீக்கிரமாக வெந்துடும். ஒரு 3 நிமிஷம் வெந்தாலே போதுங்க, நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு. அந்த இறால் நல்லா 2 பக்கமும் வேகிற மாதிரி வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள் 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம இறால் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ அந்த இறாலை தனியாக எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சுக்கலாம். இப்போ அதே வடசட்டியில் இன்னொரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சிருக்கிற வெள்ளைப்பூண்டை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு 2 பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வணக்கி விடுங்க. அந்த வெள்ளைப்பூண்டு வாசம் நல்லா அந்த எண்ணெயில் இறங்குற வரைக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வெள்ளைப்பூண்டும் மிளகாயும் நல்லா வணங்கிருச்சு.
இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற 2 பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காய்ங்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட்டை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற முட்டைகோஸையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி அரை முட்டைகோஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி சன்னமாக நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ அந்த காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. காய்ங்கெல்லாம் ரொம்ப வேக தேவையில்லை, ஒரு அரை வேக்கடாக இருந்தாலே போதும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற குடமிளகாயை சேர்த்துக்கலாம். குடமிளகாய் எப்போவுமே லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கோங்க, ஏன்னா அது சீக்கிரமாக வெந்துடும். முதல்ல சேர்த்திங்கன்னா அது குழஞ்ச மாதிரி ஆயிரும். ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம காயெல்லாம் வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த இறாலை சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வேக வச்சிருக்கிற அந்த நூடுல்ஸை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற சாஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் டார்க் சோயா சாஸ், அது கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் கிரீன் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயிட் வினிகர் சேர்த்துக்கலாங்க. அது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகுத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த உப்பு, மிளகு, சாஸ் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா இந்த நூடுல்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக கொஞ்சம் வெங்காயத்தால் இந்த மாதிரி நீட்டமாக கட் பண்ணி அந்த நூடுல்ஸில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது உப்பு, மிளகு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான ப்ரான்ஸ் ஹக்கா நூடுல்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்பவே ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி. இது செஞ்ச உடனே சூடாக சர்வ் பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபேபுலஸ் செஃப்க்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேபுலஸ் செஃப். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு டேஸ்டியான சாலட் லீவ்ஸ் அண்ட் பைனாப்பிள் சாலட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அன்னாசி பழம் இருந்தால் போதும், இந்த சூப்பரான சாலடை ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் தேவையான பொருட்கள். நான் இன்றைக்கி 2 கட்டு இந்த மாதிரி சாலட் லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இது உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்லேயே கிடைக்கும். அதை எடுத்து இந்த மாதிரி இலையாக எடுத்து நம்ம தனியாக கழுவி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷான சாலட் லீவ்ஸ் வாங்கிக்கோங்க. அது கூடவே 2 ஆப்பிள் தக்காளி பழத்தை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம். 2 பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாயை ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு காரம் பிடிக்கும்னா இனி நீங்கள் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாயை சேர்த்து கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு மீடியம் சைஸ் அன்னாசி பழம் எடுத்து இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க.
அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கலாம். அது கூடவே நான் இன்னைக்கு க்ரீமி சீசர் ட்ரெஸ்ஸிங் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம சாலட் லீவ்ஸை இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பவுலில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சாலட் லீவ்ஸை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆப்பிள் தக்காளி பழத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2 ஆப்பிள் தக்காளி எடுத்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அன்னாசி பழத்தை சேர்த்துக்கலாம். இது ரொம்பவே ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு சாலட். நீங்கள் லஞ்சுக்கோ இல்லை டின்னருக்கோ எப்போ வேணாலுமே இதை எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற அந்த க்ரீமி சீசர் ட்ரெஸ்ஸிங்கை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அந்த சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங்லேயே உப்பு எல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் கலந்து விட்டாச்சு. நம்மளோட சூப்பரான பைனாப்பிள் அண்ட் சாலட் லீவ்ஸ் சாலட் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு க்ரீமியான ஸ்வீட்டான ஒரு சாலட். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபேபுலஸ் செஃப்க்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேபுலஸ் செஃப். பொதுவாக நம்ம எண்ணெய் கத்திரிக்காய் பண்ணி பார்த்துருப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ரெசிப்பியில் ஒரு டேஸ்டியான ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல் கத்திரிக்காய் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்பவே ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி. புளியோதரைக்கோ இல்லாட்டி தயிர் சாப்பாட்டுக்கு கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சப்பாத்திக்கு கூட நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம். நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 கிலோ கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன். அது இந்த மாதிரி சன்னமாக கட் பண்ணி உப்பு மஞ்சள் போட்டு பரட்டி வச்சுக்கோங்க. ஒரு வடசட்டியில் எண்ணெய் வச்சு எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம பரட்டி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காயெல்லாம் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா முருகலாக வர வரைக்கும் நல்லா பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வந்ததும் எண்ணெயிலிருந்து வடித்து நம்ம கத்திரிக்காயை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையுமே பொரித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கத்திரிக்காய் எல்லாமே பொரிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கிரேவியை ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் கடுகு, 1 டீஸ்பூன் உடச்சி உளுந்து எடுத்துக்கலாம். 10 சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியை நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். 10 வெள்ளை பூண்டை தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 ஆப்பிள் தக்காளி பழத்தை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நீங்கள் நாட்டு தக்காளி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி 2ஆக கீறி வச்சுக்கலாம். அது கூடவே ஒரு தேங்காயை திருவி பால் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரே ஒரு திக்கு பால் எடுத்தாலே போதுமானது. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு வடை சட்டி வச்சுக்கோங்க. வடை சட்டி நல்லா சூடானதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் இந்த ரெசிபிக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் வேண்டாட்டி சாதாரண சமையல் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உடச்சி உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டையும் சேர்த்துக்கோங்க.
இப்போது நம்ம கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததும் நம்ம நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கிற தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2 நிமிஷம் நல்லா வணக்கிக்கோங்க. இப்போ இந்த கிரேவிக்கு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாய் தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வணங்கட்டும். இப்போ அந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கறதுனால நம்ம வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் அடிப்பிடிக்காமையும் இருக்கும். அதே சமயம் தக்காளியும் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த தண்ணியிலேயே நல்லா வேகட்டும். இப்போ பாருங்கள் 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வணக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாம். ஒரே ஒரு திக்கு பால் எடுத்தால் போதுங்க. அந்த பாலை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தேங்காய் பால் இந்த கிரேவிக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்குங்க. இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். உப்பு புளிப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு சர்க்கரை வேண்டானா நீங்கள் வெல்லம் கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் கிரேவியில் சேர்த்துக்கோங்க. கிரேவியில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அந்த கத்திரிக்காய் நம்ம கிரேவி எல்லாமே நல்லா அப்சார்ப் பண்ணிடும். நல்லா திக்கானதுக்கப்புறமா நம்ம கிரேவியை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இந்த ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் நீங்கள் ஒரு புளியோதரை கூடயோ இல்லை ஒரு சப்பாத்தி கூடயோ இல்லாட்டி வெறும் plain ஒயிட் ரைஸ் கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபேபுலஸ் செஃப்க்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேபுலஸ் செஃப். நம்ம எல்லாருமே ஸ்வீட் குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்ருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு டேஸ்டியான மொறு சிக்கன் குலாப் ஜாமுன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்பவே ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி. நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு பேக்கெட் ரெடிமேட் குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். பாருங்க, 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நம்ம பிசைஞ்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும்.
இப்போ நம்ம சிக்கன் ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு வடை சட்டி வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க. அதை நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வணங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வணங்கினதும் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதையும் நல்லா வணக்கிக்கோங்க. நல்லா அந்த பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வணக்கிக்கலாம். இந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வணங்கினதும் ஒரு 2 ஆப்பிள் தக்காளி பழத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி அதையும் இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாங்க. தக்காளி நல்லா வணங்குற வரைக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் மிளகாய்த்தூளுக்கு பதிலாக மிளகுத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இப்போ அந்த தக்காளி நல்லா வணங்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் வணக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 1/4 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்க்குறப்போ நம்மளுக்கு அந்த வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அடி பிடிக்காம கொஞ்சம் நல்லா வேகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இன்னைக்கு நான் 1/2 கிலோ அளவுக்கு போன்லெஸ் கோழி எடுத்து அதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கொத்து கறி பதத்துக்கு இருக்கணுங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வணக்கிக்கோங்க. உங்களுக்கு கோழி இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கனால சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வணக்கினாலே போதும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம கோழி நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்துற வரைக்கும் வணக்கிட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழையை பொடியை நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா தண்ணி இல்லாமல் ட்ரையாக இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கோழி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கலாங்க. இது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். அந்த சில்லி சாஸ் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. இப்போ நம்ம மாவை ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன உருண்டைங்களாக எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம குலாப் ஜாமுன் செய்கிறப்போ எந்த அளவுக்கு செய்வோமோ அந்த அளவுக்கு உருண்டை பிடிச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் நடுவில் கொஞ்சம் ஓட்டை பண்ணி அதில் நம்ம சிக்கனை ஃபில் பண்ணி ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். மாவு ரொம்ப மொத்தமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா சன்னமாக பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி சிக்கனை உள்ளே வச்சு திருப்பி அந்த மாவை மூடி நல்லா பால் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போது நம்ம ஒரு வடை சட்டியில் எண்ணெய் வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது. ஸ்லோ இல்லாட்டி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற குலாப் ஜாமுன் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா அந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொரிச்சுக்கலாம். நல்லா ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர் வரணும். வெடிப்பு இல்லாமல் நல்லா பால்ஸை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம குலாப் ஜாமுன் எல்லாம் நம்ம எண்ணெயில் பொரிக்கிறோம். இந்த சிக்கன் குலாப் ஜாமுன் நல்லா கிறிஸ்பியாக பாருங்கள் கரெக்டான பதத்துக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி எல்லா குலாப் ஜாமுனையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் குலாப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்காவோ இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டார்டர் மாதிரி கூட நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். இது ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் வச்சோ இல்லாட்டி ஒரு ஸ்வீட் சில்லி சாஸ் கூட நீங்கள் வச்சு சர்வ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபேபுலஸ் செஃப்க்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன்.
Hi everyone, my name is Gayatri and I'm from Coimbatore. I wish all the wonderful chefs and the judges a very good luck. Today, I present to you a crispy prawn toast recipe. It's an international starter recipe. It's very delicious. So let's get started and see the ingredients for the recipe. I've taken 1 kg of prawns which is deveined and cleaned. About 4 tablespoons of sesame seeds. 10 garlic cloves which is finely crushed. 3 green chilies which is finely chopped. 1 bunch of spring onions which is finely chopped. Some coriander leaves which is also finely chopped. 2 large onions which is finely chopped. We also need some oyster sauce, some dark soya sauce, and about 10 bread slices. Now let's grind the prawns in a mixer jar and let's add the crushed garlic cloves. Now let's add the chopped green chilies, about 3 numbers. Now let's add the finely chopped onions. Today I've taken 2 large onions which is finely chopped. Now let's add the chopped coriander leaves. About 1 handful of coriander leaves. Now let's add the green spring onions. About 1 handful. Now let's add about 2 tablespoons of oyster sauce. This gives a nice flavor to the recipe. Now let's take about 1 tablespoon of dark soya sauce and add it into the prawn mash. Now let's add about 1 teaspoon of sugar and salt according to the taste. And also about half a teaspoon of pepper powder. Today I've used the black pepper powder. You can also use the white pepper powder. Now let's mix all the ingredients together and keep it aside. Now let's cut the bread slices into 4. We need bite-sized pieces for the prawn toast. You can see all our bread slices are ready now. At this stage, let's take the prawn mash, about 1 teaspoon, and place it on top of the bread slices and spread it evenly. And sprinkle some roasted white sesame seeds on top. Let's shake away the excess sesame seeds. So repeat the same process with all the bread slices and keep it aside. Sprinkle the sesame seeds and shake away the excess. Now repeat the same process with all the bread slices and keep it aside. Now let's heat oil in a pan. Keep the oil in very slow flame and place the bread slices upside down. The prawn side should go into the oil first. This helps the prawns to cook well and gets nice and crispy. Keep the flame in slow or medium so that the bread slices does not get burnt. The prawns usually cooks very fast. So slowly flip it over and allow the bread slices to get nice and golden brown. At this stage, let's strain it from the oil and keep it aside. We can serve it with a nice sweet chili sauce or a tomato ketchup. So that's it. Our delicious crispy prawn toast is absolutely ready. Thanks for watching my video and giving me this great opportunity. I wish good luck to all the other participants.
Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious, spicy and tasty prawn gravy. Let's see the ingredients. I've taken 4 cinnamon sticks, 6 pieces of cardamom, 1 tablespoon of fennel seeds and 1 tablespoon of stone flour. We also need about 20 shallots or small onions which is finely chopped, 3 tomatoes which is finely chopped, 15 garlic cloves which is crushed, 5 green chilies which is slit, a few curry leaves. Today I've taken 2 kg of prawns which is cleaned and deveined. We also need the coconut milk of 1 coconut. I've taken the first and the second milk. Now let's take a pan. In the pan, let's add about 3 tablespoons of oil. Today I've used the normal refined oil. When the oil is nice and hot, let's add about 1 teaspoon of mustard seeds, 1 teaspoon of urad dal, half a teaspoon of fenugreek seeds. Now let's add the other spices, the cinnamon, cardamom, the fennel seeds and also the stone flour. Let's also add the chopped shallots or small onions and the crushed garlic. Now let's add the green chilies and the curry leaves goes in. Now stir fry all the ingredients. Stir fry them till the onions are nice and golden brown. Now at this stage, let's add the chopped tomatoes. Today I've taken about 3 large tomatoes which is finely chopped. Stir fry all the ingredients till the tomatoes are nice and soft and mushy. Now let's add sufficient salt and also add about 2 tablespoons of chili powder. You can alter the chili powder according to your taste. Now let's add a little water for the tomatoes to cook well. I'm adding about half a cup of water. This helps the tomato and the onions to cook well. Now stir fry it and wait till the tomatoes and onions are well cooked and nice and mushy and soft. Let's close it with the lid. Now it has been cooking for about 5 minutes. Let's check the tomatoes. You can see that our tomatoes and onions are nice and mushy. At this stage, let's add the prawns. The prawns usually cooks very fast. So mix all the spices together and let's add the second coconut milk. Let the prawns cook in the second milk. Now finally let's add the thick and creamy coconut milk or the first milk and also add some tamarind juice. I've taken about 1 gooseberry size of tamarind and extracted the juice from that. Let's add the tamarind juice. Now you can see that our prawns is well cooked. Check the seasoning. This gravy is a great combination with rice. It also goes well with idli, dosa or chapati or even hoppers. Garnish it with some coriander leaves and serve hot. That's it friends, our delicious prawn gravy is ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below.
Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious pineapple salad. It's a very tasty salad and very easy to make. So if you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's get started. Let's see the ingredients for the recipe. I've taken 1 pineapple, medium size, which is cut into cubes, 2 large onions, which is sliced, 2 tomatoes, which is cut into cubes, 1 green chili, which is finely chopped, and some coriander leaves for garnish, and salt according to taste. Now in a bowl, let's add the chopped pineapples, the sliced onions, the green chilies, which is optional. Now let's add salt according to your taste. Now let's add the finely chopped tomatoes and also the chopped coriander leaves for garnish. Now mix all the ingredients together and check the seasoning. This salad is a great side dish for any chicken dish. So that's it, friends. Our delicious pineapple salad is absolutely ready. Do try this delicious recipe. It's a great side dish for non-vegetarian dishes too. So do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. See you all soon with another interesting recipe. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious fish 65 recipe. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's get started. This is a very delicious and crispy recipe. It's a great starter too. So let's see the ingredients for this recipe. Today, I've taken about 2 tablespoons of ginger garlic paste, 2 tablespoons of cornstarch or corn flour, 2 tablespoons of all-purpose flour, 1 tablespoon of chili powder, salt according to taste, 2 lime. We need the juice of the lime. Taken about 1 kg of fish, boneless fish, which is cut into cubes. Now in a bowl, let's add the 2 tablespoons of ginger garlic paste, 2 tablespoons of all-purpose flour, 1 tablespoon of chili powder, salt according to your taste, 2 tablespoons of cornstarch or corn flour, 1 tablespoon of dark soya sauce, and the juice of 2 lime. Now let's mix all the ingredients together and make it into a thick batter. Now you can see that our batter is ready. Now let's add the fish into the batter and marinate it for about 2 hours. Now let's heat oil in a pan and let's drop the fish pieces one by one and fry them till they are nice and crispy. Now you can see that our fish is nice and crispy on the outside and juicy and tender in the inside. So similarly, fry all the pieces and keep it aside. It's a great starter and is also a great combination for rasam rice. So do try this delicious recipe. So that's it, friends. Our delicious fish 65 is absolutely ready. Garnish the fish with some fried curry leaves or fried chilies and serve it with a squeeze of lime. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below.
friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see an interesting recipe which is a Sri Lankan style crab pepper fry. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's get started. I've taken about 3 kg of crab which is cut into 2 and well washed. Let's add it into a pan and boil it with about 3 cups of water. The water should soak the crab half the way. So into the crab, let's add about 1 tablespoon of salt. Also add about 1 teaspoon of turmeric powder and 2 tablespoons of ginger garlic paste. Now let's add about 1 tablespoon of chili powder. Mix all the ingredients together and allow the crab to cook well in the water. It would take approximately 15 to 20 minutes to cook completely. Now let's close the pan with a lid. Now let's check the crab. You can see that the water is boiling well. We need the water to be completely absorbed by the crab. Now you can see that the water is completely absorbed. Now let's see the ingredients for the stir fry. We need about 2 tablespoons of dark soya sauce, 10 garlic cloves which is crushed, 3-inch size of ginger which is finely chopped, 2 tablespoons of pepper powder, some curry leaves. We also need 4 cinnamon sticks and about 10 cardamom. Now take a non-stick pan. When the pan is nice and hot, let's add about 3 tablespoons of oil. Into the hot oil, let's add the spices. We need about 4 cinnamon sticks and 10 cardamom. Stir fry it till all the aroma is well released into the oil. Now let's add the crushed garlic and the finely chopped ginger and stir fry it in the oil. At this stage, let's add the curry leaves. The curry leaves gives a nice aroma to this dish. Now I've taken about 2 tablespoons of coarsely ground pepper powder. First add half of the pepper powder into the pan. Stir fry it in the hot oil. We can add the rest of the pepper powder later. At this stage, let's add the cooked crab into the pan. And now add the balanced pepper powder which we have kept aside. Sprinkle the pepper powder according to your taste and mix all the ingredients together. At this stage, let's add about 2 tablespoons of dark soya sauce and mix everything thoroughly. Check the seasoning. If you want some more pepper powder, you can add according to your taste. Crab meat along with pepper is very good for cold. So do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious strawberry yogurt shake. It's a very healthy recipe and very tasty too. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button.
We need 1 cup of strawberries, the fresh strawberries. We also need some curd, about 1 cup, and sufficient sugar. Today I am using about 3 tablespoons of sugar. Take a mixer jar. Into the mixer jar, let's add the fresh strawberries, about 10 numbers. Let's add about 3 tablespoons of sugar. You can alter the sugar according to your taste. Now let's add the curd. You can also use the fresh curd. Now let's blend all the ingredients together. Let's transfer the yogurt shake into a glass. You can serve it chilled for a better taste. So that's it, friends. Our delicious strawberry yogurt shake is ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious chicken chops gravy. It's a very delicious South Indian chicken gravy. It's a very good side dish for biryani, rice, or even chapati or idli or dosa. It's my dad's favorite recipe. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. So let's get started. Let's see the ingredients for the gravy. Let's prepare the masala first. I've taken 1 handful of coriander seeds, 1 teaspoon of peppercorn seeds, 1 teaspoon of cumin seeds, about 4 cinnamon sticks, 10 cloves, and 1 teaspoon of fennel seeds. We also need about 10 dried red chilies. You can alter the chilies according to your taste, and a few curry leaves. Now let's take a pan. When the pan is nice and hot, let's start adding the masala ingredients. First, let's add about 1 teaspoon of oil. When the oil is nice and hot, first let's add the coriander seeds and roast them. Keep the flame in slow and roast the coriander seeds till all the aroma is well released. Now let's start adding the other ingredients one by one. Now let's add about 1 teaspoon of peppercorn seeds and 1 teaspoon of cumin seeds and roast them in slow flame. At this stage, let's add the cinnamon sticks, about 4 numbers, and about 10 cloves, and also add about 1 teaspoon of fennel seeds. This gives a nice aroma to the gravy. And keep roasting them till the flavor is nicely released. Now, let's add about 10 dried red chilies and 1 handful of curry leaves. You can alter the dried red chilies according to your taste. We also need about 1 coconut which is finely grated. Now let's add the grated coconut into the masala and roast them together. We need to grind it into a fine paste for the gravy. We also need about 10 garlic cloves, about 2-inch size of ginger, about 15 shallots or small onions. For the masala, now take another pan. Into the pan, let's add about 2 tablespoons of oil. Into the hot oil, let's
add the chopped ginger. Let's also add the garlic cloves, about 10 numbers, and 15 shallots or small onions, and stir fry all these ingredients for about 10 minutes. Now let's grind the masala ingredients in a mixer jar. Also add the shallots, ginger, garlic into the masala paste and grind all the ingredients together. Now let's transfer the ginger, garlic and shallots into the masala paste and grind everything into a fine paste. Now let's start preparing the gravy. For that we need about 4 cinnamon sticks, about 10 cloves, about 6 cardamom, about 1 teaspoon of stone flour, a few curry leaves, about 2 large onions which is sliced, 3 tomatoes which is finely chopped. Now take a pan. Into the pan let's add about 3 tablespoons of oil. When the oil is nice and hot, let's add the cinnamon sticks, about 4 numbers, about 10 cloves, 6 cardamom, and also the stone flour, about 1 teaspoon. This gives a nice flavor to the gravy. Now let's add about 1 teaspoon of fennel seeds, when the ingredients are well roasted, let's add the chopped onions. I've taken about 3 large onions which is finely sliced, and also add about a handful of curry leaves and stir fry them till the onions are nice and golden brown. Now you can see that our onions are nice and golden brown. At this stage let's add the chopped tomatoes, about 3 numbers, and stir fry them. Also add sufficient salt and keep stir frying till the tomatoes are nice and soft. Now we can see that our ground masala is ready. It should be a fine paste. Now let's add the ground masala into the onion tomato mixture and stir fry it very well till the raw flavor of the masala goes. So we need to stir fry it for about 5 to 10 minutes. Now I've taken about 1.5 kg of chicken which is cut into medium pieces. Let's transfer the chicken into the masala. And also add sufficient salt. Now let's close the pan with a lid and allow the chicken to cook. We need not add water to the gravy. You can see after 10 to 15 minutes the chicken has released water. It's well cooked and nice and tender. Now check the seasoning and finally garnish the gravy with a handful of coriander leaves which is nicely chopped. So that's it friends, our delicious South Indian style chicken chops gravy is absolutely ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below.
welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious Chinese style butter garlic prawns. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's see the ingredients. I've taken about 2 kg of prawns, which is deveined, 1 cup of corn flour, 1 teaspoon of pepper powder, 1 teaspoon of salt, 3 tablespoons of corn flour separately for marinating. Now let's add the pepper into the prawns, which is well cleaned. Now let's add sufficient salt and also add about 3 tablespoons of corn flour, and let's mix all the ingredients together and marinate it. Now in a separate bowl, let's add about 1 cup of cornstarch, 1 teaspoon pepper powder, 1 teaspoon of salt, and mix it and keep it aside. Now take the prawns which we marinated earlier one by one and dip it in the corn flour mixture. Coat it well on all sides and keep it aside. Now similarly, repeat the same process with all the prawns. Coat it well with the corn flour mixture and keep it aside. Now let's start preparing the frying process. Let's heat oil in a pan. When the oil is nice and hot, let's start frying the prawns which we have coated earlier. This corn flour mixture gives a nice crispy coating to the prawns. You can see that our prawns is nice and crispy. Now let's stir fry it. We need some butter, about 10 garlic cloves which is crushed, 4 green chilies which is chopped, a handful of curry leaves, 2 tablespoons of sugar. Now let's heat a pan. When the pan is nice and hot, let's add about 3 tablespoons of butter. Now when the butter melts, let's add the crushed garlic, about 10 numbers. Also add the 4 green chilies which is chopped. Now let's add the curry leaves, about 1 handful of curry leaves. This gives a nice flavor to this dish. Now stir fry till the garlic is nice and golden brown. Now you can see that our garlic cloves are nice and golden brown. At this stage, let's add the fried prawns into the garlic mixture and mix it well. Now let's add about 2 tablespoons of sugar. For flavor, you can alter the sugar according to your taste. At this stage, let's add 1 handful of chopped coriander leaves and mix everything together. Now let's add about 1 teaspoon of fish sauce. This fish sauce is readily available in departmental stores. This gives a nice flavor to this dish. This is a nice starter recipe. You can serve it with the fried rice or noodles. So do try this delicious recipe. So that's it friends, our delicious Chinese style butter garlic prawns is absolutely ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. See you all soon with another interesting recipe. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious Chinese style egg noodles. It's a very tasty recipe. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's get started. Let's see the ingredients for this delicious recipe.
Today I've taken about 1 large packet of egg noodles which is readily available in shops. Let's boil the noodles in a large pan of water. Also add sufficient salt to the noodles. Be careful, do not overcook the noodles. When the noodles is perfectly cooked, let's strain it and mix about 2 tablespoons of oil into the noodles. Mix it well and keep it aside. This avoids the noodles from sticking to each other. Now keep it aside and let's start preparing the other ingredients. I've taken about 2 carrots and cut it into thin strips. Also take 1 capsicum and cut it into strips. Now let's take about half a cabbage and cut it into strips. Let's take about 2 green chilies and cut it into small pieces. Take about 6 garlic cloves which is crushed. We also need some spring onions. And I've taken about 5 eggs. Now let's take a large non-stick pan. Into the pan, let's add about 3 tablespoons of oil. When the oil is nice and hot, let's drop the eggs into the pan. We need to scramble the eggs with some salt and pepper. Break the eggs into large pieces so that we can garnish it on the noodles. So likewise, gradually scramble the eggs and add sufficient salt and pepper to the egg, and let's keep it aside. Now in the same pan, let's add some more oil and add the crushed garlic and also add the green chilies. You can add the green chilies according to your taste. At this stage, let's add the white portion of the spring onions into the hot oil and stir fry till all the aroma is well released in the oil. Now let's start adding the other vegetables. First let's add the carrots. Now let's add the cabbage which is cut into strips. Always remember to add the capsicum finally. Cooks very fast. So finally let's add the capsicum which is cut into strips and stir fry all the vegetables together. At this stage, let's add the cooked noodles into the vegetables and mix everything thoroughly. We have already added salt to the noodles. So check the seasoning and be careful while adding extra salt. Now let's add about 1 teaspoon of soy sauce, 1 teaspoon of green chili sauce, and also add about 1 teaspoon of white vinegar and 1 teaspoon of ketchup or tomato sauce. You can use any brand of your choice. Let's also add about 1 teaspoon of pepper powder. You can alter the pepper powder according to your taste. Finally, let's garnish the noodles with the green portion of the spring onions. Mix everything thoroughly. Check the seasoning and add sufficient salt if necessary. At this stage, let's finally garnish the noodles with the eggs that we scrambled earlier. Mix everything together
and serve it hot. So that's it friends, our delicious Chinese style egg noodles is absolutely ready. Do try this delicious recipe. Cooking with a happy mind and dedication enhances the flavor of the dish that we prepare. Enjoy it with your family and friends. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious Chinese style stir-fried broccoli. It's a very delicious recipe. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's get started. Let's see the ingredients for this delicious recipe. I've taken 2 large broccoli, which is cut into medium pieces, 2 large onions, which is sliced, about 10 garlic cloves which is crushed, 2 green chilies, and about 2 tablespoons of corn flour. We need 1 tablespoon of soya sauce and 2 tablespoons of oyster sauce. Let's take a pan. When the pan is nice and hot, let's add about 2 tablespoons of oil. Let the oil heat up well. When the oil is nice and hot, let's add the crushed garlic first. Now let's add the green chilies. You can alter the green chilies according to your taste. Now stir fry the garlic till all the aroma is well released in the hot oil. Now let's add the chopped onions and stir fry it. Stir fry it for another 2 minutes. Now let's add about half a teaspoon of salt and mix all the ingredients together. The broccoli cooks very fast, so keep all the ingredients nearby and be prepared while preparing the dish. Now let's add the washed broccoli. You can see that the broccoli is nice and fresh. Stir fry it for another 1 minute. Now let's start adding the other sauces. I'm adding about 2 tablespoons of oyster sauce and about 1 tablespoon of soy sauce, and stir fry them. Don't overcook the broccoli, otherwise the texture and the taste will change. Now let's add about half a cup of water and close the pan with a lid and allow it to cook in the steam for another 1 minute. Now let's prepare the corn flour slurry. I've taken about 2 tablespoons of corn flour and let's mix it with some water and keep it aside. Now let's check the broccoli. Now let's add about half a teaspoon of sugar and mix well. The sugar gives a nice flavor to this dish. At this stage, let's add the corn flour slurry into the broccoli so that all the sauces get nice and thick and sticks well to the broccoli. Once the sauce is nice and thick, you can switch off the flame and it is ready to serve. Check the seasoning and serve it hot and enjoy it with your family and friends. It's a great side dish for fried rice or noodles or any Chinese main course. So do try this recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below.
welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious 3 tomato gravy with dried anchovies or nettali. This is a very delicious and tangy gravy which goes very well with rice. These 3 tomatoes or pulicha katrika in Tamil are readily available in hill stations. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. So let's get started. Let's see the ingredients for the gravy. I've taken 1 teaspoon of mustard seeds, 1 teaspoon of urad dal, about half a teaspoon of fenugreek seeds, 15 shallots or small onions which is finely chopped, a few curry leaves, about 4 green chilies which is slit, about 3 large tomatoes which is finely chopped, about 10 garlic cloves which is crushed. I've taken 2 packs of 3 tomatoes which is peeled, about 3 potatoes which is peeled and cut into 4, and about 2 packets of dried anchovies or nettali. Now let's wash the 3 tomatoes, peel it nicely and cut it into 2. This is how it looks after the 3 tomatoes are cut into 2. It has a nice tangy flavor. Now let's start making the gravy. Now take a pan. When the pan is nice and hot, let's add about 3 tablespoons of gingerly oil, into the hot oil, let's add about 1 teaspoon of mustard seeds and 1 teaspoon of urad dal, also half a teaspoon of fenugreek seeds. Now stir fry it till the urad dal is nice and golden brown. At this stage, let's add the shallots and the chopped garlic. Let's also add the curry leaves and the slit green chilies and stir fry all the ingredients. When the shallots and garlic turn nice and golden brown, let's add the chopped tomatoes. Today I've taken about 3 large tomatoes which is finely chopped. And stir fry all the ingredients together. Now let's add about 2 tablespoons of chili powder. You can alter the chili powder according to your taste, and about half a teaspoon of turmeric powder. Let's also add about 1 large teaspoon of salt and stir fry till the tomatoes get nice and mushy. Now let's add a little water so that the tomatoes does not stick to the bottom and it gives some time to the tomatoes to cook and gets nice and mushy. At this stage, let's add the potatoes which is peeled and cut into 4. I've taken about 3 large tomatoes. Now in a pan, let's heat some oil. I've washed the anchovies with some hot water and let's add it into the hot oil and fry it till they're nice and crispy and keep it aside. We need the coconut milk, the first and the second milk from 1 coconut, and keep it aside to add later to the gravy. Now you can see that our tomatoes are nice and mushy. At this stage, let's add the second milk which we extracted from 1 coconut.
and let it boil till the potatoes are nice and soft. Close the pan with the lid and let it boil for about 10 minutes. Now you can see our fried anchovies or netili. The dry fish is ready. Let's keep it aside in a tissue paper so that all the oil is well drained and absorbed. Let's check the gravy. It has been boiling for about 10 minutes. Now our potatoes are well cooked. At this stage, let's add the fried anchovies or netili fish, which is nice and crispy. Let it boil for another 10 minutes. Let's check. You can see that our potatoes, the anchovies have all been cooking for about 10 minutes. At this stage, let's add the thick coconut milk or the first milk, which we have extracted earlier from the coconut. Always remember to add the first milk at last and the second milk goes first. At this stage, check the seasoning and add about half a cup of tamarind pulp, which I've extracted from 1 lime size of tamarind. Finally, let's add the peeled 3 tomatoes. The 3 tomatoes cook very quickly, so always remember to add the 3 tomatoes or pulicha katrika finally when the gravy is almost ready to serve. Let it boil for another 2 minutes. You can see that our 3 tomatoes are well cooked. That's it, friends. Our delicious 3 tomato gravy with dried anchovies is absolutely ready. Serve it with a hot rice. This is a very delicious, tangy recipe. Do try this recipe. Cooking with a happy mind and dedication enhances the flavor of the dish that we cook. Hope you like the recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious peri peri baby potato fries. So it's a very delicious recipe. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's get started and see the ingredients for this delicious recipe. I've taken 1 bag of baby potatoes. It's nearly 1 kg. I've boiled it with some salt in a pressure cooker for about 4 whistles. And we need to peel the potatoes and cut the large ones into 2. Now, to this potato, let's add sufficient salt and about half a teaspoon of turmeric powder. Mix it well. Now, let's heat oil in a pan. When the oil is nice and hot, let's start adding the potatoes into the hot oil and fry till they are nice and crispy. It should be nice and crispy on the outside and soft and mushy in the inside. Now you can see that the potatoes are nice and crispy. Now let's strain it from the hot oil and keep it aside. Similarly, fry all the potatoes and keep it aside. Now all our fried potatoes are ready. We need some peri peri powder, which is readily available in departmental stores. Let's take 1 teaspoonful of peri peri powder and add it to the hot fried potatoes. Always add the peri peri powder when the potatoes are nice and hot so that it sticks well to the potatoes. Let's also add about half a teaspoon of sugar. This gives a nice taste to the potatoes.
and mix everything together. Check the seasoning. You can add a little more peri-peri powder if you want. That's it friends, a delicious peri-peri fried baby potatoes are absolutely ready. Serve it hot. It's a very tasty starter and very easy to make. Cooking with a happy mind and dedication enhances the flavor of the recipe that we cook. That's it friends, do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious salad leaf rolls. It's a very refreshing salad and very tasty too. So if you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button for regular updates. Let's get started. Let's see the ingredients for the salad rolls. I've taken 2 bunches of salad leaves, which is finely cleaned and washed. 2 large onions finely sliced, some coriander leaves which is chopped, about 2 large tomatoes which is finely chopped, 1 lime. Now take a bowl. Into the bowl, let's add the onions which is finely sliced, about 2 numbers. We need to slice it very thinly. Now let's add the chopped tomatoes. Let's add the coriander which is finely chopped. Now let's add the lime juice which is extracted from 1 lime. Let's add about 1 teaspoon of pepper powder. And let's add some sufficient salt. I've added about half a teaspoon of salt. Now let's mix all the ingredients together and keep it aside. This is the filling for the salad leaves. Now let's take the leaf one by one. Let's place the filling in the center. The onion filling which we made earlier. Let's place the filling in the center and fold it and make it into a roll as shown in the video. Now tighten the roll and pierce a toothpick in the center so that it can hold shape. So that's it friends. Our simple and delicious salad leaf rolls are absolutely ready. It's a very refreshing salad and very tasty too. It's a very healthy salad. So do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious chili chicken. It's a very tasty recipe. So if you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. So let's get started. Let's see the ingredients for this tasty recipe. So today, I've taken about 1.5 kg of chicken, which is cut into medium pieces. I've taken 3 tablespoons of ginger garlic paste, 2 tablespoons of corn flour, 2 tablespoons of rice flour, 2 full lime, we need the juice of the lime, 1 whole egg, and I'm also using a chili chicken powder, about 100 grams. You can also use the plain chili powder instead of this chili chicken powder. Now in a bowl,
let's add the ginger garlic paste, 2 tablespoons of rice flour, 2 tablespoons of corn flour, let's add the egg and also add the lime juice, which is taken from 2 limes, and let's add the chili chicken powder, which is the Anita brand, or you can use the plain chili powder according to your taste, and mix all the ingredients together. Now let's add sufficient salt. The chili chicken powders usually have salt in it, so be careful while adding the salt. Now our thick batter is ready. Into the thick masala batter, let's add the chicken pieces and coat all the pieces well in the masala. Let us marinate the chicken for about 2 hours or even overnight. Now you can see that our chicken is well coated and it has been marinating for about 2 hours. Now let's heat oil in a pan. When the oil is nice and hot, let's drop the chicken pieces into the hot oil and fry it till they are nice and crisp. This is a very good starter. It would take about 10 minutes to get nice and crispy on the outside and soft and juicy in the inside. Kids would really love it. Do try this delicious recipe. So that's it, friends. Our delicious chili chicken recipe is ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious battered fried prawns or golden fried prawns. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's see the ingredients. I've taken 1 cup of corn flour, 1 cup of all-purpose flour, some salt, some pepper. I've taken about 1 kg of prawns, which is deveined with the tail on. You can see I've kept a small amount of tail on it, some baking powder. Now let's take a bowl. Into the bowl, let's add about 1 cup of all-purpose flour, 1 cup of corn flour. Let's add sufficient salt. Let's also add some chili powder. This is optional. Now let's add about 1 teaspoon of baking powder. Mix all the dry ingredients together. Now into the dry batter, let's add some chilled soda and mix thoroughly to make it into a thick batter. Now into the prawns, let's add some salt and some pepper powder. Let's add about 2 tablespoons of oil. Mix everything together and keep it aside. Now you can see that our batter is ready. Now let's heat oil in a pan. Now take the prawns one by one, dip it in the batter so that it's well coated, and drop the prawns into the hot oil slowly. So similarly, repeat the same process with all the prawns. Let's fry them in batches. Don't overload the pan. Give them enough space to bloat and fry it till they are nice and golden brown.
When the prawns turn nice and golden brown, let's strain it from the hot oil and keep it aside. We can serve this with a nice hot chili sauce or a ketchup. So repeat the same process with all the prawns. That's it friends, our delicious golden fried prawns or battered fried prawns is absolutely ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious onion and chili salad. It's a very refreshing and easy to make salad. So if you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button for regular updates. Let's get started. Let's see the ingredients. I've taken 3 large onions, which is cut into slices, about 2 tomatoes, which is chopped finely, 3 green chilies, which is chopped, a few coriander leaves, which is also finely chopped, 1½ lime. We need the lime juice. Now take a bowl. Into the bowl, let's add the chopped onions, about 3 numbers. Now let's add the tomatoes, which is finely chopped. Now let's add the green chilies. You can alter the chilies according to your taste. Let's add the chopped coriander leaves. Now let's add the lime juice, which I have extracted from about 1½ lime. Also add some salt and about ½ teaspoon of pepper powder. Now let's mix all the ingredients together and check the seasoning. This is a very refreshing salad and very easy to make. That's it friends. Our delicious onion and chili salad is absolutely ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious basmati rice payasam. This is a very delicious recipe. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. So let's get started. Let's see the ingredients for the payasam. Need about 1 cup of basmati rice, which is washed and dried. We need some ghee. Now let's take a pan and add about 2 tablespoons of ghee into the pan. When the ghee is nice and hot, let's add the basmati rice into the pan and stir fry it till the rice is nice and golden brown. So keep stir frying it till the rice changes a light, nice golden brown color. Let's preferably use a non-stick pan so that the milk does not stick to the bottom. Now you can see that our rice is changing color. At this stage, let's add about 1 liter of milk, which is about 4 cups of milk in the same cup which we measured the rice earlier. Now let the rice boil well in the milk and cook to a perfect consistency.
Keep stirring it in intervals. Now you can see that our rice is well cooked and soft. At this stage, let's add a pinch of salt, about 1/4 teaspoon of salt. Now let's add some sugar. Always add the sugar only after the rice is well boiled. Now I'm adding 1 full cup of sugar. You can alter the sugar according to your taste. And mix it well. At this stage, let's add about 1 teaspoon of cardamom powder. This gives a nice flavor to the payasam. Keep mixing it till the sugar is well dissolved in the milk. Now, in a separate pan, let's heat some ghee, about 2 tablespoons of ghee, and let's fry some cashews and raisins. Today I have taken about 1 teaspoon of cashews and 1 teaspoon of raisins. Stir fry it till the raisins are nice and plump and the cashews are golden brown in color. Now you can see that our raisins are nice and plump. At this stage, let's transfer the cashews and raisins into the payasam. Now mix all the ingredients together and check the sweetness. You can see that a payasam has come to a nice thick consistency. That's it, friends. A delicious, easy and simple basmati rice payasam is absolutely ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious bisibalabat or sambar rice. So if you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button for regular updates. So let's get started. Let's see the ingredients for the bisibalabat. First, let's prepare the masala powder. For that, we need about 4 tablespoons of coriander seeds, 1 tablespoon of cumin seeds, 1/4 teaspoon of fenugreek seeds, 1 tablespoon of Bengal gram. We also need a few shallots, about 15 numbers, some veggies for the bisibalabat. I've taken some carrots and beans, about 2 apple tomatoes which is cut into small pieces, a few curry leaves. Today I've taken 1 cup of rice and half a cup of tur dal. Now let's add the rice and the tur dal into a bowl. Wash it thoroughly and transfer it into a pressure cooker. To this, let's add about 4 cups of water. Use the same measuring cup in which we measured the rice and the dal. Now I'm adding about 4 cups of water and sufficient salt. I'm adding about 1 teaspoon of salt. And let's close the lid and let it cook for 2 whistles. Now in another pan, let's add about 1 teaspoon of oil. Let's prepare the masala powder. Add the coriander seeds first. Stir fry it in medium flame.
till the aroma is well released. Now let's add the cumin seeds. Add about 1/4 teaspoon of fenugreek seeds. 1 tablespoon of Bengal gram, and stir fry all the ingredients in slow flame. Now let's add about 7 dried red chilies. You can alter the number of red chilies according to your flavor. Also add a few curry leaves. And keep stir frying well for another 2 minutes. Now when it is done, let's switch off the flame and grind it into a powder. Now in another pan, let's add about 2 tablespoons of ghee. Into the hot ghee, let's add some mustard seeds, about 1 teaspoon, 1 teaspoon of urad dal, and about 1 teaspoon of cumin seeds. Always use ghee for the bisibalabath. It gives a nice flavor to this recipe. Now when the urad dal is nice and golden brown, let's start adding the other ingredients. Now let's add the shallots, about 15 numbers, and a few curry leaves, and stir fry it till the onions are nice and golden brown. Now at this stage, let's add the chopped tomatoes, about 3 numbers, and stir fry. Now let's add sufficient salt. Now you can see we have ground the dry ingredients which we roasted earlier. This is the masala powder for the bisibalabath. Now let's add the veggies. I've taken about 1 carrot which is finely chopped, and some beans, about 5 to 6 numbers, which is also chopped into small pieces, and stir fry it. Add about half a teaspoon of turmeric powder, and also 4 drumsticks which is also chopped. The drumsticks gives a very nice flavor to the bisibalabath. Now let's mix all the ingredients together. At this stage, let's add the masala powder which we ground earlier. Mix it thoroughly. In this recipe, we need to prepare the gravy separately and the rice and the dal separately, and finally mix both together. Now let's add sufficient water. I'm adding about 4 cups of water. This helps the vegetables to cook well. Check the seasoning. Add about 1 tablespoon of salt and close it with the lid and allow it to cook for about 10 minutes. Now let's check the rice. You can see after 2 whistles, our rice is well cooked. If you want the rice to be very soft, you can even cook it for 3 whistles. Now our veggies has been cooking and is nicely cooked and soft and nice. At this stage, let's add some tamarind pulp into the gravy. I've taken about a lime-sized tamarind
And also add about 1 tablespoon of jaggery or cane sugar and about 1/4 teaspoon of asafoetida powder. Mix everything well and check the seasoning. Now into the rice. Let's mix the rice thoroughly. And into the hot rice, add about 1 tablespoon of ghee and mix it together. Now let's add about 1 tablespoon of ghee. And mix the rice and the dal thoroughly before adding the gravy. Now our rice is ready. Let's start adding the gravy into the rice. Add little by little and finally mix all the gravy into the rice. At this stage, let's sprinkle some freshly chopped coriander leaves and serve it hot. It is best served with papad or chips, so do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious sweet pongal recipe. This is a very traditional recipe. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's get started. This is the first video of 2021. Wish you all a very happy new year. So let's see the ingredients. I've taken 1 cup of raw rice. In the same cup, let's measure about half a cup of moong dal. So always take 1:2. Let's add the raw rice into a bowl and also add the moong dal into the bowl. Wash it well and keep it aside. Now let's transfer the rice and the moong dal into a pressure cooker and add about 4 cups of water in the same measuring cup which we have used to measure the rice and dal. Now close the lid. Also add a pinch of salt. Let's close the pressure cooker and cook it for about 2 whistles. This rice cooks very fast, so 2 whistles is more than sufficient. Now let's take about half a kg of jaggery and add about half a cup of water into the jaggery. Today I've taken the dark jaggery. It's approximately 2 cups in the same measuring cup which we have used. Now in another pan, let's add about 1 tablespoon of ghee. When the ghee is nicely melted, let's add a few cashews and some raisins. Now let's add the cashews and the raisins. And wait till the cashews are nice and golden brown and the raisins are nice and plump.
Now you can see that our raisins are becoming nice and plump and our cashews are nice and golden brown. Let's switch off the ghee. Now let's check the jaggery. It's nicely melted. You can see all the solid pieces are nicely melted. Let's strain it and keep it aside. Always strain the jaggery to remove all the impurities. Now let's check the rice. The rice is perfectly cooked. Now let's mix the rice together and let's add the jaggery into the rice now. This dark jaggery gives a nice dark color to the pongal. You can see after mixing the jaggery with the rice, it's nice and sticky. At this stage, let's add the cashews and the raisins which we have roasted earlier in the ghee and mix all the ingredients together. At this stage, we need about 1 tablespoon of cardamom powder. This gives a nice fragrance to the pongal. I have crushed the cardamom powder with some sugar. Now let's transfer the cardamom powder into the pongal and mix everything together. This is mainly auspiciously made for offering to God and on auspicious days. That's it, friends. Our delicious sweet pongal recipe is absolutely ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious curd vadai or dahi vadai. I've taken about 2 cups of urad dal and soaked it for about 2 hours. Let's grind the urad dal into a fine paste. Don't add too much water, just add about half a cup of water and grind it into a fine paste. Let's add about half a cup of water and grind it finely and keep it aside. Now our batter is ready. To this, let's add sufficient salt and mix it well. Now let's start frying. Now heat oil in a pan. When the pan is nice and hot, keep a bowl of water near. Soak your hands in the water. Take 1 scoop of the batter, make it into a fine ball and drop it into the hot oil in the shape of donuts. Now let's flip the vadas. It should not become too dark and crispy. It should be light brown in color so that it's nice and soft when it's soaking in the curd. Keep the flame in slow or medium so that it gives some time for the batter to cook well. Now this is the perfect consistency. Now let's prepare the curd. I've taken 1 bowl of curd, some mustard seeds, about 1 teaspoon of urad dal, about 3 green chilies which is cut into small pieces, a few curry leaves which is also chopped finely, 2-inch piece of ginger which is crushed, and some coriander leaves which is finely chopped. Now take a pan
Into the hot pan, let's add about 2 tablespoons of oil. When the oil is nice and hot, let's add about 1 teaspoon of mustard seeds, 1 teaspoon of urad dal, and mix it till the urad dal becomes nice and golden brown. Now at this stage, let's start adding the other ingredients. Now let's add the crushed ginger, the chopped green chilies, the chopped curry leaves, and stir fry all the ingredients. Now at this stage, let's add about half a teaspoon of asafoetida powder. This gives a nice flavor to the curd. Now let's transfer the fried ingredients into the curd. And also add sufficient salt. Mix everything together and check the seasoning. Now let's garnish the curd with some chopped coriander leaves. Now take 1 part of the curd and dilute it to soak the vada. Now our fried vada is ready. Let's take the vada and dip it in the diluted curd first. So you can see this is the diluted curd. This helps the vada to soak easily and becomes nice and soft. Now let's dip the fried vada in the diluted curd first and then add the vada into the thick curd. In this way, the vada does not absorb too much of curd and it is very nice and soft and spongy. Now let's repeat the same process with all the vada. First let us dip it in the diluted curd and next transfer it into the thick curd. In this way, we can serve the vada immediately. It does not take long to soak. It's very nice and soft and very delicious. Now let's mix the thick curd onto the vada and garnish it with some nice coriander leaves which is finely chopped. That's it friends. Our delicious curd vada or dahi vada is ready. Do try this delicious recipe. If you are new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a delicious KFC style fried chicken at home. It's a very crispy and extremely delicious chicken. So if you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's get started. I've taken about 3 chickens with the skin on. Cut them into medium pieces and keep it aside. So into this, let's add sufficient salt and marinate it.
I've added about 2 tablespoons of salt for 3 chickens and mix all the chicken well so that all the chicken is well coated in the salt. We need some ginger paste and some garlic paste. Now let's add about 1 teaspoon of garlic paste and 1 teaspoon of ginger paste into the chicken. This gives a nice fragrance to the chicken. Let's add about half a teaspoon of pepper and some chili powder and mix all the ingredients together. I'm also adding about 1 teaspoon of sugar. This gives a nice taste to the chicken. Now in a bowl, let's take about 2 cups of all-purpose flour. We also need 3 eggs and some salt and 1 soda. Now let's add the eggs into the all-purpose flour. Let's add the salt and finally let's add the soda and make it into a nice thick batter. It should not be too thick. It should be a little thin than the dosa batter. Now mix all the ingredients together and keep it aside. Now in another bowl, let's add about 1 kg of all-purpose flour. We also need some mixed herbs, some garlic powder, some basil, dried basil. Now let's add about 1 teaspoon of mixed herbs, which is readily available in departmental stores, 2 tablespoons of garlic powder, salt about 1 tablespoon, about 1 teaspoon of white pepper powder and about 1 teaspoon of paprika powder or chili powder and 1 teaspoon of dried basil and mix everything together. Now take the chicken pieces one by one, dip it in the dry powder. Next, dip it in the wet batter which we prepared earlier, and again dip the chicken into the dry mixture and press it on the chicken well, like this. Dust it and keep it on a plate. Let's prepare every piece similarly before frying in deep hot oil. So let's take one more piece. First into the dry mixture, next into the wet batter, now into the dry mixture again. Now we need to press it well onto the chicken so that it's well coated with the flour. Dust it and place it on a plate before frying. Now let's heat oil. When the oil is nice and hot, we need to immerse the chicken into the hot oil. The chicken has to be completely immersed in the oil. Now you can see that our chicken is cooking very well and is getting nice and crispy on the outside and juicy and tender in the inside. It would take roughly about 10 minutes to cook the chicken in the hot oil, as we have taken quite large pieces. When it comes to the right color, we can take it away from the hot oil. You can see our delicious KFC style fried chicken is ready. Can be easily made at home. It's absolutely delicious and yummy. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below.
Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious hoppers. It's a Sri Lankan recipe. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's see the ingredients. I've taken 1 full coconut which is grated, 1 kg of raw rice. Add it into a bowl. So this raw rice is readily available in shops. To this, let's add about 1 handful of urad dal, the full urad dal, and also about 1 tablespoon of fenugreek seeds. Don't add more than 1 tablespoon because it will give a bitter taste. So let's soak the rice for about 2 hours in water. So it has been soaking for about 2 hours. Let's wash the rice and let's grind it along with the coconut which we have grated. Now into the grinder, let's add the urad dal, the rice, the coconut and the fenugreek seeds together and grind it into a fine paste. Add little water to make it into a fine batter. After grinding the hoppers batter, we need to ferment it overnight. So leave it outside with a closed lid. Next morning you can see that our batter is ready to use. We need to take 1 coconut and extract the first and second milk from the coconut. Let's use the first milk for serving along with the hoppers and use the second milk for the hoppers batter. Now I'm adding the second coconut milk into the hoppers batter and loosen the batter. It should not be very runny. It should be a little thinner than the dosa batter consistency. So along with this, let's add sufficient salt and half a teaspoon of baking soda and 2 tablespoons of sugar. Mix all the ingredients together. Check the seasoning. Take a hoppers pan. When the pan is hot, let's add the batter and rotate it into a circular motion and allow it to cook for about 2 to 3 minutes. Close it with a lid and wait till the hoppers gets nice and crispy. Now you can see that the hoppers is well cooked and is nice and crispy. Let's transfer it into a plate. Serve it with the coconut milk and sugar or a spicy masi sambal. So do try this delicious recipe. That's it friends. Our delicious hoppers is ready to be served. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a delicious green beans gravy. If you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. So let's get started. Let's see the ingredients for the gravy. I've taken about 250 grams of green beans and about 4 potatoes which is peeled and cut into 2. Let's boil the green beans with some salt till it's well cooked. Now we need about 2 large onions which is finely chopped. We need about 3 tomatoes which is also finely chopped. A few curry leaves. Some coriander powder. Some dried red chili powder, now let's switch off the flame. Our potatoes are well boiled and our green beans has also been cooked well. You can see that our potatoes are nice and soft. Let's switch off the flame and keep it aside. We also need
about 1 lime size of tamarind, which I've extracted the pulp. We need some mustard seeds and some urad dal. Now take a pan. Into the pan, let's add about 3 tablespoons of oil. When the oil is nice and hot, let's add the mustard seeds, about 1 teaspoon, 1 teaspoon of urad dal, and stir fry it till the urad dal becomes nice and golden brown. Now let's add the chopped onions and the curry leaves and stir fry it till the onions are nice and translucent. This is a very tasty gravy. It goes very well with white rice or even chapati. Now let's add the tomatoes, which is finely chopped, about 3 numbers, and stir fry all the ingredients together. To this gravy, let's also add a few brinjals, which I've cut into 4. Now let's add the brinjal into the tomato mixture and stir fry it. Now let's add about 3 tablespoons full of coriander powder and about 1 tablespoon of chili powder. And mix everything together till the tomatoes are nice and mushy. Now let's add a pinch of turmeric powder, about 1/4 teaspoon. This gives a nice color to the gravy. At this stage, let's add the green beans and the potatoes along with the water. Now let's add sufficient water for the gravy. I'm adding about 2 cups of water. Now let this boil till the brinjals are well cooked. Add sufficient salt to the gravy and check the seasoning. Now let's close the pan with the lid and allow it to boil till the brinjals are well cooked. Now let's take about 1 coconut, which is finely grated. Add sufficient water and grind it into a fine paste. This coconut paste gives a nice thickness to the gravy. Now our coconut paste is ready. Our brinjal has also cooked well. At this stage, let's add the coconut mixture into the gravy. And mix everything together. As soon as we add the coconut mixture, you can see that our gravy is becoming nice and thick. At this stage, let's add the tamarind pulp. Today I have taken about 1 lime-sized tamarind and extracted the pulp. So mix everything together and check the seasoning. This gravy is a great side dish for rice, idli or dosa or even chapati. So that's it friends, our delicious green beans gravy is ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below.
Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious corn and pomegranate salad. This is a very healthy salad. So if you're new to my channel, don't forget to click on the subscribe button. Let's get started. Let's see the ingredients. I've taken 1 pomegranate, about half a kg of sweet corn, some coriander leaves which is chopped, 1 tomato which is finely chopped, 2 onions which is finely chopped. Now in a pan, let's boil the sweet corn with some salt. It boils very quickly, so it becomes nice and plump like this. We can drain it and keep it aside. So I've drained the sweet corn. Now take a bowl. Into the bowl, let's add the chopped onions, the tomatoes, now let's add the pomegranate, and also some coriander leaves. Now let's add some pepper, about half a teaspoon of pepper, and salt according to your taste. When the corn is nice and cooled, let's add it into the other ingredients and mix all the ingredients together. This is a very healthy salad and very refreshing too. So after mixing it, serve it immediately. So that's it friends, a delicious corn and pomegranate salad is ready. Do try this delicious recipe. Like, subscribe to my channel and leave your comments below. Hi friends, welcome to Fabulous Chef. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு சுவையான வாழைத்தண்டு கூட்டு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ரெசிபி. நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா subscribe பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 2 வாழைத்தண்டை இந்த மாதிரி பொடியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாயை கீறி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 6 பூண்டும் 6 சின்ன வெங்காயத்தை தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1 கப்பு பாசிப்பருப்பை கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஆப்பிள் தக்காளியை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. ஒரு தேங்காயிலேருந்து 2 பால் எடுத்து முதல் பால் 2வது பால் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு வடை சட்டியில் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற பாசிப்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் அளவுக்கு நான் பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அது கூடவே ஒரு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சிருக்கிற 6 சின்ன வெங்காயமும் 6 பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 2 பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஆப்பிள் தக்காளியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற 2வது பாலை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிற வாழைத்தண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டுங்க. ஒரு மூடியை போட்டு வச்சிருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த வாழைத்தண்டு பருப்பு எல்லாமே நல்லா வேகட்டும். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ நம்ம வடை சட்டியை திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்க, நம்ம பருப்பு வாழைத்தண்டெல்லாம் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு. தண்ணியும் நல்லா வத்திருச்சு.
இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற மொதல் பாலை சேர்த்துக்கலாம். மொதல் பால் நல்லா திக்காக இருக்குங்க. அதனால் நம்ம சேர்த்ததுமே ஒரு நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ரொம்பவே சுவையாகவும் இருக்கும். மொதல் பாலை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு அந்த மூடியை போட்டு இன்னொரு 5 நிமிஷம் வேக விடலாம் ஸ்லோவில். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆச்சுங்க. நம்ம வடை சட்டியை திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்மளோட வாழைத்தண்டு பருப்பு எல்லாமே நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இன்னொரு சின்ன வடை சட்டி வச்சுக்கோங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உடைச்சி உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு 6 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க. வரமிளகாய் உங்களுக்கு காரத்துக்கேற்ப நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு உளுந்தெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே நல்லா தாளித்து நம்ம வாழைத்தண்டுலேயே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த கூட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையுமே கலந்து விட்டுக்கலாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான வாழைத்தண்டு கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சூடான சாப்பாடு கூடயோ இல்லாட்டி சப்பாத்தி கூட நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இது உடம்புக்கும் ரொம்பவே நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஃபேபுலஸ் செஃப்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Hi friends, welcome to Fabulous Chef. In today's video, let's see how to make a very delicious dessert. It's a fruit salad with custard. Let's see the ingredients. Today I've taken about 1.5 liters of milk. Let's boil the milk. We need about 2 cups of sugar. We need some custard powder, which is a vanilla flavored one, about 100 grams. Now let's boil the milk in a large pan. Let's add about 2 cups of sugar. You can alter the sugar according to your taste. Add a pinch of salt to enhance the flavor of the sugar. Keep mixing thoroughly. We need to dissolve the sugar well in the milk. You can see the sugar has not yet dissolved. Keep the flame in slow and keep mixing till the sugar is completely dissolved in the milk. Now in a separate bowl, let's add the custard powder, about 100 grams. Today I have taken the vanilla flavored one. You can also use the plain custard powder. To this, let's add about 1 cup of water and mix it thoroughly so that there are no lumps. Mix it carefully and see to that there are no lumps so that we can add it into the boiling milk. This custard powder helps to make the fruit salad thick and creamy.
Now you can see that the custard powder is well dissolved in the water. Let's add 1 more cup of sugar. Mix it thoroughly and check the sugar before adding the custard powder. When the sugar is completely dissolved in the milk, let's add the custard powder slowly into the milk and keep mixing it thoroughly. This dessert is very easy to make and very healthy as well, as we are going to add fresh fruits into the custard, which is healthy for the children. Now our sugar is completely dissolved. At this stage, let's add the custard powder. Keep the flame in medium or slow and keep mixing till you get a nice thick creamy consistency. As soon as we add the custard powder, you can see that the milk has become nice and thick and is creamy. Keep mixing vigorously so that it does not stick to the bottom. So you can see that the custard is nice and thick now. At this stage, let's add some vanilla essence to the custard. Today I am adding about 1 tablespoon of vanilla essence and mix it well. So you can see our custard is ready. It's quite hot. So after mixing it well, let's transfer it into a bowl and refrigerate it. Now let's cut the fruits required. I have taken about 2 bananas which is chopped, a few apples which is chopped, and some fresh black grapes. You can use the fruits of your choice. You can also use pineapple or papaya. Now our custard is nice and chilled. Now let's add the cut fruits into the custard. Let's add the apples, the chopped bananas, and also the fresh black grapes. Mix the fruits well in the custard and serve it chilled. Hope you like this recipe. Enjoy it with your family and friends. Do let me know your comments. Like, subscribe to my channel and leave your comments below.